Back to new book in the paper video. Open Mama Neng give. No. Mama Neng. Hi guys. Welcome back channel. Another vlog, another adventure, and for today's adventure, we are going to surprise Mama Neng on her 55th birthday. So, papunta kami ngayon ng Atipulwan, Barangay Atipulwan. It's in Baguio City. And then, surprise namin si Mama Neng. We're going to surprise Mama Neng. So, ang ginawa naming surprise is gumawa kami ng eto, panoorin nyo. Ayun na nga guys, gumawa kami ng money bouquet, and then dinecreate namin yung compartment. Ayun na nga guys, gumawa kami ng money bouquet, and then dinecreate namin yung compartment, and then we have the cakes here. Set up namin mamaya pag malapit na kami sa bahay, and then we'll let Mama Neng open the compartment, and then tada! There's our surprise! Okay? We'll get back to you guys in a bit. Bye-bye! She will get back to you guys in a bit. Bye! Yan na guys, papasok na kami ng house. Lagay na natin yung cake. Close na natin. Doon ang aming bahay. There. Are you ready? Happy birthday, Mama Neng. Say happy birthday, Mama Neng. Happy birthday, Mama. Hi, Mama Neng.
napahappy ka naman sa surprise naman si Mo. And I hope more birthdays to come pa. Nga maga-updanay pa kita sa malawig. And daan ka lang ni Lord always ang good health. And kami nga mga bata, magpasalamat din si Mo because sa mga learnings, sa mga pangaral nga input mo sa amon. Tanan na nagamit din namon subong. And kung ano pa ni subong, that's because of you. And we're proud of you, Mama. And thank you sa tanan. I love you, Ma. Hi ma, happy birthday! Thank you so much sa tanan nga sakripisyo mo sa amon nga mamalagudutol. Thank you. And thank you sa pagpalangga, sa acceptance. And more birthdays to come. See you soon!